പോലെയല്ല, സ്കൂളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, അത് ടീച്ചർ നോട്ട് കൊടുക്കും, ആ നോട്ട് മാത്രം പഠിച്ച് നമ്മൾ എനിക്ക് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല. എന്നാലും യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ദി ഒബ്സർവേഷൻസ്. ഓക്കെ, എനിക്ക് ആരൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്നും ഒരു പിടുത്തമില്ല. എന്നാലും മാത്തമാറ്റിക്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പഠിക്കാൻ വന്ന കുട്ടികളാണ്, നല്ല മിടുക്കരായ ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണെന്ന് എനിക്കറിയാം. നല്ല മാർക്കുള്ളവരും നല്ല ബ്രില്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ഒപ്പം ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ. ഓക്കെ, so these are the observations. Okay, ഇനി ചില ഡ്രോബാക്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ അത് ഓർക്കും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മെത്തേഡാണ് ഇനി അടുത്ത് പറയുന്നത്. എന്താണ് അത് ഞാനിവിടെ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യാം. Concepts are useful for the preparation of the frequency table. Look at this concept: class limit. The observation which consists a class are called class limits. Okay. നമ്മളെല്ലാ കൺസെപ്റ്റും ഡിസ്കസ് ചെയ്തേക്കുള്ളൂ. ഇനി സിലബസിലുള്ള ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങിയൊക്കെ എടുക്കും. കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിലബസിൽ ആദ്യം നമ്മൾ കുറെ കണ്ടാലും ഈ മെയിൻ വേരിയൻസ് ഒക്കെ കുറെ കണ്ടമാനം ചെയ്യാനുണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിനൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരിക. മെയിൻ വേരിയൻസ്, മീഡിയ, ഈ മെത്തേഡ് വേറെ ഉണ്ട്, പല മെത്തേഡ് പല പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്. അപ്പം കുറച്ച് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കേട്ടോ. നോക്കുക, കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസി ടേബിൾ. The observations which constitute a class are called class limits. The left-hand side observations are called lower limits, and the right-hand side observations are called upper limits. You can have working classes. Two different classes are there: working classes and active classes. What is working classes? Classes from 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, etc. are called working classes or nominal classes. They are obtained by inclusive method of classification, where both the limits of a class are included in the same class. So if we have a data 0 then and 0 or 9, then we should include the data in the 0-9 class. Okay, and we can if we have an observation 10, then we should include that 10 observation in the second class. So that is a methodology. Another is when we what is that, working with or when we do some analysis later on, when we compute mean, median, mode, etc. We have to modify these classes into in a different way to become to make it as a exclusive as well as exhaustive classes. So how can we change that class? Yeah, instead of 0 to 9, we can modify it as minus 0.5 to 9.5, and from 9.5 to 19.5, 19.5 to 29.5, etc. These are sometimes called actual classes, true classes. This is for just only for the analysis, mathematical analysis, to keep the concept. Okay, actually we may have what is that, the working class may be 0 to 9, 10 to 19. So we can modify this working class as active class. That is actually this is mutually what is that, exclusive. Okay, if we add 9.5 in the first class, we should not add 9.5 in the second class. Okay, 9.5 should be added only in one of the classes. Okay, so that we can decide, that enumerator or the data operator can decide. Okay, so this another example is 0 to 10, 10 to 20. We will see all examples when we compute mean, median, mode, etc. The requirement of these classes are coming there. That is only for mathematical purposes. Okay.
These are the steps involved in preparation of working class and active. So suppose the working class is like this: 1 to 2.9, and then 3 to 4.9, and 5 to 6.9. We can modify this as, what is that? We can what is that, central value. What is that? 0 to 0.95 to center value of 2.9 and 3. That is, what is that? 2.95 minus 2.95, and from that center value to next center value, that is 4.95. From 4.95 to 6.95, 6.95 to 8.95. So we will discuss all these terms when we compute the mean, median, mode, etc. Okay. The class limits of the actual classes are called actual class limits or class boundaries. These are some simple definitions. Class mark or mid value of the classes is the average of edge points. Okay, average of the endpoints of two classes. Average of the upper limit and lower limit of that classes. Okay. Mid value of the working classes and corresponding actual classes are same. For example, the mark. Okay. Another is some idea about class interval. What is class interval? The class interval or width of the class is the difference between upper limit and lower limit on the actual class. So what is the class interval of this in the last example? In the last example, we can see what is the class interval? 0.95 to 2.95. What is the difference? I think 2. 2 ആണ് അവിടെ ക്ലാസ് ഇൻട്രോലായിട്ട്. പിന്നെ 2.95 to 4.95. അവിടെയും ആ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണ്? 4.95 minus 2.95 എത്രയാണ്? 2. അതുപോലെ 2.95 minus 0.95, that is again 2. The class interval is 2. Okay, that is usually represented as C. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അനാലിസിസ് മീൻ മീഡിയൻ മോഡൊക്കെ വരുമ്പോഴാണ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുക കേട്ടോ. എനിവേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക. We have already seen this example. Okay. Another concept is cumulative frequency distribution. Cumulative frequency distribution. അതുകൂടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് അവസാനിപ്പിക്കാം. കുറച്ചല്ലേ ഉള്ളൂ. Cumulative frequency distribution. അതായത് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് പോകും. മനസ്സിലായില്ലേ? ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചിട്ട് പിന്നെ തിയറി പറയാം. അതായിരിക്കും നല്ലത്. നിങ്ങൾക്ക് ആകുമ്പോൾ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നല്ലത്. Consider this class and frequency data. Class is given 0 to 10, frequency 2, 10 to 20, 5, 20 to 30, age 30 to 40, 10, 40 to 50, 7, 50 to 63. This is the usual class frequency data. Now we can consider the third column. What is an upper limit of the class? 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okay. Now we can put the first frequency again here. That is 2 again comes here. Then second frequency, in the fourth column. What is the second row? 2 plus 5. What is 2 plus 5? Yeah, the 2 is the first class frequency, 5 is the second class frequency. That is added together, then we get 2 plus 5. Here we can see 2 plus 5 plus 8. What is that? First class frequency plus second class frequency plus third class frequency. So this is adding cumulative. This is in the sense of a cumulative adding. What is that? 2 is 5 is added to 2, 8 is added to 2 plus 5. Then again we come to the fourth class. What happens? Yeah, 10 is the class frequency of the fourth class is 10. Then we added that frequency to the previous cumulative frequency. 2 plus 5 plus 8
plus 10. Okay. What is the fifth cumulative frequency? That is 2 plus 5 plus 8 plus 10 plus the frequency of, what is that, fifth class. At last, the sixth cumulative frequency we can see here. This is a this is called a less than cumulative frequency, less than cumulative frequency, and you can see lower limit and greater than cumulative frequency. What happens, sir? We are adding all the frequencies at first. Okay. Then we reduce the number 2, the frequency of the first class, from the total. That is nothing but 3 plus 5 plus 10 plus 8 plus 5. Again, we reduce the frequencies of first class and second class from from total. That is displayed here, 3 plus 7 plus 10 plus 8. In the next step, we subtract 4 class frequencies, 2 plus 5 plus 8 plus 10, 2 plus 5 plus 8 subtracted, and we get 3 plus 7 plus 10. And in the fifth class, we subtract 2 plus 5 plus 8 plus 7, 10 plus 7. Okay, that is again subtracted. What happens? 3 plus, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് കാണുന്നുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് കാണുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 7 ആണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആയിരിക്കും, നിങ്ങളത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഇവിടെയുള്ള ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ടെക്സ്റ്റിലുള്ള ഒരു പ്രിന്റിംഗ് മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. അവിടെ 7 ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ. At last 3. We have subtracted all the class frequencies from the total. We will get 3. So this is the greater than cumulative frequencies. So we have less than cumulative frequency and greater than cumulative frequency. Okay, that is represented here. 235, 33. It's not 235. It is actually 35. It's yeah, 2 is the number of the first class. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ശ്രദ്ധിക്കണം, ടെക്സ്റ്റിലുള്ള മിസ്റ്റേക്ക് ആണ്. ഇവിടെ 35 ഉള്ളൂ കേട്ടോ. 35, then 33, 28, 20, 30, 13 അല്ല വരും, ഇവിടെ 10 വരും. അപ്പൊ ഇവിടെ ഇത് മാറിയതുകൊണ്ട്, ഇവിടെ 7 മാറിയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ശരിക്കും 10 ആണ് വരേണ്ടത് കേട്ടോ. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം, നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതണം. ഓക്കെ. So this is the concept of less than cumulative frequency and greater than cumulative. So let us read this details. Read means you are writing down. Okay. Cumulative frequencies are determined on either a class less than basis or more than basis. Thus we get less than cumulative frequencies and greater than or more than cumulative frequencies. Less than cumulative frequency give the number of observations falling below the upper limit of the class, and greater than cumulative frequency gives the number of observations lying above the lower limit of the class. So less than cumulative frequency are obtained by adding successively the frequencies of all previous classes, including the class against which it is written. The cumulation is started from the lowest size of the class to the highest size. Lowest size of the class to highest size. They are based on the upper limit of the actual class. More than cumulative frequency is obtained by finding a cumulation of or total frequency starting from the highest value of the class to the lowest class, from the bottom to top. More than cumulative frequency are based on the lower limit of the actual class. So this is the typical example of less than cumulative frequency and more than cumulative frequency. Okay. So up to this you can write and submit in Moodle platform. അപ്പോൾ ഇന്ന് കുറച്ച് നീണ്ടുപോയി. അപ്പോൾ ഞാനത് നീണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണം